Hello and welcome to your digital classroom study with Sudhir. I'm T.S. Sudhir. Today we are looking at the Telangana Intermediate English syllabus for the second year and a poem by Mary Stevenson called Footprints in the Sand. నమస్కారం, నా పేరు ఉమా సుధీర్. మనం ఇవాళ తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డులో ఇంగ్లీష్ సెకండ్ ఇయర్లో ఒక పోయం అనమాట, ఫుట్ ప్రింట్స్ ఇన్ ద శాండ్, మేరీ స్టీవెన్సన్ ద్వారా రాయబడిన ఈ పోయం చూస్తున్నాము. Okay, but before we start, let me remind you, you should subscribe to this channel because we are going to have the entire second year syllabus in addition to the first year syllabus that is already there in the playlist. So go and check it out. Also, like, share, comment and stay with the video till the end because this is going to be a line by line explanation of this entire poem and also telling you how to answer the questions in the examination paper. ఈ ఛానల్లో మనము తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ ఇంగ్లీష్ది అన్ని లెసన్స్ చేస్తాము, అన్నిటికీ మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాము, ఎట్లా లెసన్స్ని మనం ఆన్సర్ చేయాలి అన్నది కూడా చేస్తాం. కాబట్టి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తుంటే మీకు లెసన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, మళ్ళీ మీరు షేర్ కూడా చేసుకోవచ్చు, లైక్ కూడా చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ వీడియోస్ కూడా మీరు చివరి దాకా చూస్తే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎట్లా ఉంది, దానిలో యాంగిల్స్ ఏమున్నాయి అన్నీ తెలిసిపోతుంది. So the entire theme, so in addition to pressing on that subscribe button, also press on the bell icon so that you can get regular notifications of whatever chapter, poem that we are posting on this channel because the examinations are round the corner. So let's get started. Mary Stevenson was a Scottish born Australian. She was born in Scotland but essentially an Australian. She is also a political and community activist in addition to being a poetess. In fact, she is known more as an activist than a poetess. And during the Second World War, she was a commander of the Voluntary Aid Detachment number 750 and received several awards for the kind of service that she gave, including one from the Red Cross, which has a presence all over the world. అంటే తను మేరీ స్టీవెన్సన్ అన్న పోయటెస్ ఈ పోయం రాశారు. తను చాలా యాక్టివిస్ట్ లాగా కూడా పనిచేశారనమాట. అందుకని ఈ పోయంలో కూడా అట్లాంటిదే వస్తుంది, ఒక ఐడియా ఆఫ్ హోప్ అన్నది దీనిలో చాలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఫుట్ ప్రింట్స్ ఇన్ ద శాండ్ అంటే యాక్చువల్లీ కథ ఏంటంటే, ఇట్లాంటి ఈ ఫస్ట్ రాసిన పోయంని తను హ్యాండ్ తోటి రాసి సర్క్యులేట్ చేశారట, ప్రింటింగ్ కూడా చేయకుండా అందరికి ఇవ్వడం అనమాట. ఎందుకంటే ఒక డిప్రెషన్ వస్తుంది, సోల్జర్స్ అంతా కొంచెం గాయపడి వాళ్ళు ఇంజోర్డ్ కండిషన్లో, డిప్రెస్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఒక హోప్ దానికోసం ఏంటి అంటే దేవుడు మీతోటి ఎప్పుడు ఉంటారు అన్నది. ఫుట్ ప్రింట్స్ ఇన్ ద శాండ్ అంటే కూడా ఇసుక పైన ఆ పాదాలు ఉంటాయి కదా, దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అంటే మనతో పాటు దేవుడు ఎప్పుడు ఉంటారు, మన కష్టాల్లో ఇంకా కూడా ఎక్కువ ఉంటారు, మనం ఆయనని నమ్మాలి, మన భారం ఆయన మీద వేసేయాలి అన్నది దీనికి ఒక సారాంశం అన్నమాట. So basic the theme of the poem, or rather the mood of the narrative of the poem is one of hope, one of positivity, one of trust, and that is what really comes across in this entire poem. యాక్చువల్లీ ఇది నరేషన్ ఐ అన్నది వస్తుందన్నమాట. పోయట్ చెప్పేటప్పుడు ఇట్ కుడ్ బి హర్, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీవన్ అనమాట. ఐ అని వస్తుంది, ఒక కళలాగా కంటున్నారు. కళలో ఎట్లా ఏం వస్తుంది, దానిలో దేవుడు ఏం చెప్తున్నారు, తనేం ఒక సంభాషణ, ఇట్స్ అ డైలాగ్ బిట్వీన్ ద పర్సన్ అండ్ గాడ్. గాడ్ అంటే వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అన్నది చూద్దాం ఇప్పుడు. Right. So whatever we are saying, we are going to give you a line by line explanation in both Telugu and English to make it easier for you to understand. जिनको हिंदी ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आती है, हम हिंदी में भी थोड़ा सा इसको explain करने का प्रयास करेंगे. So, and whenever we speak in English, please take down those points because you can actually use those words and phrases in your answer. That will make your answers look that much better. So we start with the poem. Poem को अभी शुरुआत करते हैं. One night I dreamed a dream as I was walking along the beach with my Lord. Across the dark sky flashed scenes from my life, one belonging to me and one. For each scene I noticed two sets of footprints in the sand, one belonging to me and one to my Lord. వన్ నైట్ ఐ డ్రీమ్డ్ డ్రీమ్ అని చెప్తున్నారు, డ్రెమ్ట్ అనట్లేదు, డ్రీమ్డ్ డ్రీమ్ అని అంటున్నారు. అంటే అది యూసేజ్ డెలిబరేట్గా ఇట్లా చేశారనమాట, ఒక ప్రెజెంట్ టెన్స్లో కూడా ఉంటుంది అన్నట్టు ఎప్పుడు జరిగేలాగా. అండ్ నేను అట్లా బీచ్ నుంచి అట్లా వెళ్తున్నాను, బీచ్ అంటే సముద్రం దగ్గర ఇసుక అది బీచ్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ నడుస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు ఆ డార్క్ స్కైలో చాలా సీన్స్ ఫ్లాష్ అవుతున్నట్టుంది. ఫ్లాష్ అంటే ఏంటి, కొంచెం టైంకి అది అక్కడ కనపడుతుంది అనమాట. ఒక్కొక్క సీను ఇట్లా జరిగింది, నేను పుట్టాను, ఇట్లా పెరిగాను, అట్లా అయింది, ఇట్లా అయింది, అన్నీ అట్లా 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 కనపడుతున్నారట. అట్లా సీన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏమైందంటే, అన్ని సీన్స్కి అక్కడ సీన్ జరుగుతుంది, ఇసుకలో ఏం కనపడుతుంది, టూ సెట్స్ ఆఫ్ ఫుట్ ప్రింట్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇద్దరు నడుస్తున్నట్టు ఉంది, పక్కన నడుస్తున్నట్టు ఉంది. ఒకటేమో తనదే, ఇంకోటేమో మై లార్డ్ అంటే ఇక్కడ దేవుడు గురించి చెప్తున్నారనమాట. సో ఇట్ ఇస్ అ డ్రీమ్, బట్ ఇట్స్ అ డ్రీమ్ दैट शी रिमेंबर्स वेरी वेरी क्लियरली. नॉर्मली सपने ज़्यादातर याद नहीं रहते हैं, लेकिन इसमें
जो भी सपना देख रही हैं उनको पूरी तरह से याद है कि वे एक तरह से रेत पर चल रही हैं और उस समय पर क्या हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया गया है. दैट शी इज टॉकिंग अबाउट दैट शी सॉ 2 sets of footprints in the sand, which obviously one belonged to her and one belonged to God, and that is what she is talking about. And this one is also in the dialogue form. Dialogue form, a conversation taking place between the poetess and the Lord. यानी कि भगवान और जो यहाँ पे जो नरेटर हैं उनके बीच ये संवाद चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है. या After the last scene of my life flashed before me, I looked back at the footprints in the sand. I noticed that at many times along the path of my life, especially at the very lowest and saddest times, there was only one set of footprints. So now she is talking about how at one point in time, which kind of correlated to when she was going through some kind of a crisis in her life, when she was feeling very low in her life, at that point in time there were only one set of footprints. So this kind of intrigues her. इससे उनको एक तरह से काफ़ी अचंबा होता है कि ऐसा क्यों है कि जब भी उनकी ज़िंदगी में किसी तरह का नकारात्मक दिन निकल रहे थे, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, उस समय सिर्फ वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स वर विजिबल ऑन द सैंड. रेत पर सिर्फ एक सेट ऑफ फुटप्रिंट्स ही विजिबल थे, दोनों सेट ऑफ फुटप्रिंट्स विजिबल नहीं थे. तो इसको लेकर शी गेट्स वेरी सरप्राइज्ड एज टू व्हाई इट इज सो. అంటే ఈ సీన్స్ అన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. లాస్ట్ సీన్ అయిపోయింది అంటే ఫుల్ జీవితాన్ని తను వెనక తిరిగి చూసేటట్టు అంటున్నారనమాట. చూసేటప్పుడు అన్నారు కదా అన్ని సీన్స్కి నా ఫుట్ ప్రింట్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ గాడ్ ఫుట్ ప్రింట్స్ కూడా ఉన్నాయని. కానీ ఒక్కొక్క చోట నేను ఇట్లా తిరిగి చూశాను, అంటే లైఫ్ అయిపోయింది, లైఫ్ అన్ని సీన్స్ కనపడ్డాయి. తిరిగి చూసేటప్పుడు కొన్ని చోట్ల ఒకటి రెండు కాదు, కొన్ని చోట్ల అంటే సాడ్ టైమ్స్, లో టైమ్స్, అంటే మనం కొంచెం డిప్రెస్డ్గా ఉండి ఏదో చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి, శోధనలు ఉన్నాయి, అలాంటి టైంలో చూస్తే ఒకటే సెట్ ఆఫ్ ఫుట్ ప్రింట్ ఉందట. అంటే అక్కడ ఇద్దరు లేరు, ఒకలే నడిచి వెళ్తున్నారు అన్న ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది. అది ఎందుకు అన్నది మళ్ళీ ఆలోచన వస్తుంది నెక్స్ట్ స్టాంజాలో. So that is something which surprises her. And then she goes on to the third stanza. This really troubled me, so I asked the Lord about it. Lord, you said once I decided to follow you, you would walk with me all the way. But I noticed that during the saddest and most troublesome times of my life, there was only one set of footprints. I don't understand why. When I needed you the most, you would leave me. So now she is questioning the Lord. And that shows a sense of comfort with God, that she is able to actually have this kind of conversation and actually being able to question the Lord. कि वे भगवान से एक तरह से ना केवल संवाद कर सकती हैं, उनसे प्रश्न भी पूछ सकती हैं. कि उन्होंने जब कहा कि जब उनके जो दुखी दिन चल रहे थे, जब उनको कष्ट हो रहा था, तब भगवान ने उनको कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन उस समय पर सिर्फ वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स आर विजिबल. सो शी आस्क्ड हिम व्हाई इज इट दैट ओनली वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स आर विजिबल एट अ टाइम when the Lord had promised that he will always be by her side. అంటే దిస్ రియలీ ట్రబుల్డ్ మీ అని వచ్చింది కదా, అంటే నాకు చాలా అది ఒక విధంగా నన్ను చాలా డిస్టర్బ్ చేసింది అన్న ఒక లైన్ అనమాట. అందుకని నేను లార్డ్ తోటి అది అడిగాను అని అంటున్నారు. మీరు చెప్పారు లార్డ్ అంటే డైరెక్ట్గా సంభాషణ విత్ గాడ్ జరుగుతుంది. దానిలో మీరు చెప్పారు కదా, నేను మిమ్మల్ని నమ్ముకొని మీ వెనక మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతే ఎప్పుడు మీరు నాతోటే ఉంటారు అని చెప్పారు కదా, మరి ఎందుకు నాకు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఫుట్ ప్రింట్స్ ఓన్లీ ఒకటే సెట్ ఎందుకు కనిపిస్తోంది అని అంటున్నారు. ఒక్కసారి దీనిలో యూ అన్నది సింగిల్ అంటే స్మాల్ యూ వై తోటి ఉంది, మళ్ళీ 2 సార్లు వెన్ ఐ నీడెడ్ యూ ద మోస్ట్, యూ వుడ్ నెవర్ లీవ్ మీ, అట్లా యూ 2 times వచ్చేటప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేశారు, వైని క్యాప్స్ అన్నారు. అది దేవుడి కోసం వాడుతున్నారు కాబట్టి అది ఎంఫసిస్ కూడా ఉంది కాబట్టి దానిలో వై క్యాప్స్ వచ్చిందనమాట. కానీ దాని ముందు యూ సెడ్ వన్స్ ఐ డిసైడెడ్ టు ఫాలో యూలో వై క్యాప్స్లో తీసుకోలేదు. కానీ it is for God that because with emphasis they are saying, therefore in the last line of this stanza they have said you needed me, why did you leave me అని అడుగుతుంది అనమాట. ఎందుకు నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు అని అడుగుతున్నారు. He whispered, my precious child, I love you and will never leave you, never, ever, during your trials and testings. When you saw only one set of footprints, it was then that I carried you. So this is the last line, has this surprise not just for the person, the poetess, but also for the reader, that he kind of
clears the mystery over why there were only one set of footprints visible. कि क्यों सिर्फ एक set of footprints ही रेत पर visible थे, दोनों footprints visible नहीं थे. इसका जो इसके बारे में जो एक सस्पेंस था उसको भगवान ने क्लैरिफाई किया कि उस समय वे पोएटेस को अपनी बाहों में उठा के ले जा रहे थे, इसलिए सिर्फ वो फुटप्रिंट सिर्फ भगवान के ही विजिबल थे. और इसमें जस्ट लुक एट द एम्फोसिस व्हिच इज देयर इन द वर्ड्स, नेवर एवर, दैट किसी भी हालत में आई विल नेवर लीव यू, कभी भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, स्पेशली ड्यूरिंग योर ट्रायल्स एंड टेस्टिंग, जबकि आपका एक तरह से इम्तिहान चल रहा हो, आई विल नेवर लीव यू. सो दैट इज द काइंड ऑफ एम्फोसिस दैट द गॉड इज गिविंग एंड द काइंड ऑफ एश्योरेंस दैट गॉड इज गिविंग टू द पोएटेस, दैट especially when you are going through trials and tribulations, I will actually never leave you. అంటే దేవుడు ఇప్పుడు జవాబు చెప్తున్నారు, దానిలో విస్పర్డ్ అంటే చాలా సాఫ్ట్గా అంటున్నారు అనమాట. ఏమంటున్నారు? మై ప్రెషియస్ చైల్డ్ అంటే మా ముద్దు బిడ్డ అని చెప్పేసి, ఐ లవ్ యూ అండ్ ఐ విల్ నెవర్ లీవ్ యూ, నేను నీ మీద నాకు చాలా ప్రేమ ఉంది కాబట్టి నేను ఎప్పుడు వదిలిపెట్టను, నెవర్ ఎవర్, ఎప్పుడు కూడా ఎలాంటి పరిస్థితిలో కూడా, అది నీకు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు, శోధనాలు వచ్చినప్పుడు, అప్పుడు స్పెషల్లీ నేను నిన్ను అస్సలు ఎప్పుడు వదిలిపెట్టను. నువ్వు ఒకటే సెట్ ఆఫ్ ఫుట్ ప్రింట్స్, అప్పుడు పాదాలు ఒక సెట్టే చూసావు అంటే అది ఎందుకు అంటే ఆ టైంలో నిన్ను ఎత్తుకొని నేను వెళ్ళాను అంటే. ఇది ఒక పోయం, ఒక హోప్ ఉన్న పోయం అనమాట. మనం చాలా అన్ని ఆశలు వదులుకొని దేవుడు కూడా నాతోటి లేడు అనుకున్న టైంలో యాక్చువల్లీ మనల్ని దేవుడు కాపాడుతున్నారు. మనం ఆయన మీద మన నమ్మకం పెట్టుకుంటే ఆయన యాక్చువల్లీ హీఈస్ హెల్పింగ్ యూ త్రూ దట్ వెరీ వెరీ టఫ్ టైమ్ దట్ యూ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ టు క్యారీ యువర్ సెల్ఫ్, హీ విల్ క్యారీ యూ త్రూ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ పుట్ యువర్ ట్రస్ట్ ఆన్ హిమ్ అన్నది ఒకటి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. అంటే ఆయన మీద నమ్మకం పెట్టుకుంటే ఆయననే మిమ్మల్ని ఎత్తుకెళ్ళిపోతారు, అలా కష్టాలు ఉన్నప్పుడు ఎత్తుకెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి మీరు యాక్చువల్లీ వరీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని. సో దిస్ ఇస్ అట్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ వెరీ లో ఫీలింగ్ ఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ సాడ్. ఆ టైంలో ఇలాంటి పోయం, ఇట్స్ ఎ పోయం ఆఫ్ హోప్ అనేది మనం రాయాలన్నమాట. Hope as well as trust in God. And what I thought of was, I mean, people say God helps those who help themselves. But in this case, what is coming through is that God helps you irrespective of what the situation is, especially when you are going through trials and tribulations and through a lowest and saddest times and in times of crisis. God is always there by your side to see you through and actually, lifting you up, taking you in his arms in order to pass through that test of life. సో ద క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తాయంటే, అనోటేట్ అని చెప్పొచ్చు, అనోటేట్ ఇన్ అబౌట్ 100 words అంటారు. అప్పుడు ఏమిస్తారంటే ఒక లైన్ ఇచ్చేసి ఎక్కడ ఈ పోయం ఆ పోయం అని వాళ్ళు చెప్పరు, మీ మైండ్లో ఉండాలి. మనం ఇప్పుడు అనలైజ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ లైన్ వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ ఇది ఆ పోయంలో వచ్చింది. So familiarity is very important with every poem, every story. आपको अच्छी तरह से लाइन पता होनी चाहिए ताकि आप उसको immediately आप आइडेंटिफाई कर पाएं. For each scene I noticed 2 sets of footprints in the sand. ఇంతే మాత్రమే ఇచ్చారు. అప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి, ఇది ఎక్కడ వచ్చింది, ఫస్ట్లో వచ్చింది, ఫస్ట్ స్టాన్జాలో వచ్చింది అన్నది చెప్పుకుంటాం. అండ్ ఏమంటాము, దిస్ ఇస్ అ లైన్ దట్స్ బీన్ టేకన్ ఫ్రమ్ ద పోయం ఫుట్ ప్రింట్స్ ఇన్ ద శాండ్ రిటన్ బై మేరీ స్టీవెన్సన్. దిస్ ఫస్ట్ యూ రైట్ అబౌట్ ద పోయటెస్ అనమాట. మేరీ స్టీవెన్సన్ వాజ్ ఎ స్కాటిష్ born Australian and she has been an activist. She is a communist activist, political activist, and she has done a lot of work with the Red Cross. And this poem was written as a poem of hope for soldiers, injured soldiers, and it was in fact circulated as handwritten copies at that time. And then what is the poem? Just the context of the poem is that the poem talks about hope. The poem talks about the fact that in your entire life, if you trust in God, then he will be with you all your life, and he will be with you in your most difficult times and in your most testing times as well. So this is almost an imaginative poem where the poetess is the narrator, you can say narrator or poetess you can say, is talking about a dream situation where she is having a dream and saying that you can describe this entire poem about what happened and why did they say 2 sets of footprints. What happened in that dream? You must also say that one night she was having a dream. In that dream she was walking along the beach with the Lord, and at that time there was a dark sky. Across the sky there were scenes from her life that were flashing, and she saw that for each scene that was there on the sky there were 2 sets of footprints, meaning to say one was of hers and one belonged to the Lord. So God was with her all through her journey of life. So wherever such questions are asked, you will be expected not just to give the context and explanation of this particular line, lekin
you should also kind of explain the entire story of the poem, because it's a short poem. Basically, there are just kind of the first part and the second part as to what happens. I mean, the mystery of the one set of footprints. So you need to explain the entire poem, because that will be expected. So do not be very particular only about the 100 words. You can actually go over a little over 100 words in order to explain what is there in the poem. But that line which is given, you should be able But to to say explain it what clearly. exactly is that context. Yes. When they are saying, Yeah. for each scene, I noticed 2 sets of footprints. What is the scene? These are scenes from the narrator's life that were flashing across the black sky on the beach when they were walking. There were 2 sets of footprints that were seen on the sand, which meant one belonged to the Lord and one belonged to herself, the narrator herself, and that the God was walking with her all her life. तो अगर जब annotate आए तो you have to give introduction, context, explanation poetess. and a critical appreciation. So introduction में about the poetess, context में about the context of the poem. Explanation is the bulky one, where you explain in detail about what is there in the line, what does the line signify, and in the last one you give a critical analysis of placing it in the context of the entire poem. The other kind of questions that you get is about the answer the following in about 100 words. Now isme you don't have to write the introduction context, but you need to basically explain. For instance, narrate what the Lord says to his precious child about that one set of footprints. So again, in order to explain the one set of footprints, you need to give the background of it. You know, earlier there were 2 sets of footprints, then she saw only one set of footprints. At what stage did she see the one set of footprints? And then you need to explain what the Lord says. So uske bare mein you will need to explain in detail, right? Yeah. ఇక్కడ ఏం చెప్పాలంటే నరేట్ వాట్ ద లార్డ్ సేస్ టు హిస్ ప్రెషియస్ చైల్డ్ అబౌట్ దట్ వన్ సెట్ ఆఫ్ ఫుట్ ప్రింట్స్. అంటే ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఏమొస్తుందంటే, ఇట్లాంటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. అక్కడ మీరు ఏం చెప్పాలంటే, ఈ పోయం ఫుట్ ప్రింట్స్ ఇన్ ద శాండ్లో మేరీ స్టీవెన్సన్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒక కళ కంటున్నారు. కళ కంటున్నప్పుడు ఆకాశంలో వాళ్ళ లైఫ్ సీన్స్ అన్నీ కనపడుతున్నాయి డార్క్ స్కైలో. అప్పుడు 2 సెట్స్ ఆఫ్ ఫుట్ ప్రింట్స్ తనకు బీచ్లో కనపడింది. కానీ జీవితం అయిన తర్వాత తను వెనక తిరిగి చూసేటప్పుడు కొన్ని చోట్ల తనకు కష్టాలు ఉన్నప్పుడు ఆ టైంలో ఒకటే సెట్ ఆఫ్ ఫుట్ ప్రింట్స్ ఉంది. ఆ ఫుట్ ప్రింట్స్ ఎందుకు ఉంది అని తనకు మనసులో ఒక ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు దేవుడిని అడుగుతున్నారు. అప్పుడు అడిగేటప్పుడు గాడ్ అంటున్నారనమాట, కాదు, టు హిస్ ప్రెషియస్ చైల్డ్ అని ఆ లైన్ మనం వేసుకోవాలి. అట్లయితే మనకు తెలిసింది ఈ లైను అన్నది తెలుస్తుందనమాట. దేవుడు ఈమెకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాడు. 1 సెట్ ఆఫ్ ఫుట్ ప్రింట్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే, ఆ కష్టాలలో నేను ఎత్తుకొని వెళ్ళాను కాబట్టి అక్కడ నా పాదాలు మాత్రమే కనపడుతున్నాయి, నీ పాదాలు లేవు అని చెప్తున్నారు అన్నది మనం చెప్పేసి. Okay, so we hope that the explanation of this poem, Footprints in the Sand, is clear. Any doubts, write in the comment section. Like, share and also subscribe to Study with Sudhir. Thank you very much for watching. Thank you.